ഇൻകം എന്നുള്ള ഏരിയാസാണ്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. As all we know that gross total income is the aggregate income of all heads of income such as income from salary, house property, business and profession, capital gain and other sources. That means the gross total income means the aggregate income of all heads of income before making any deduction. However, while calculating the gross total income, we can reduce or we can minus the brought forward losses if any in the previous years, but it should not be deductible any deduction from the total income under section 80C to 80U. Okay, and the next areas is total income that we are already discussed in our previous classes. Total income means the gross total income reduced by the income tax deduction under section 80C to 80U. Gross total income deducted by tax deduction under section 80C to 80U is commonly called as total income. Actually, the total income is the basic category of income on the basis of which the income tax should be payable. ഒരു SSC ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ പ്രീവിയസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ടാക്സ് എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ടാക്സ് എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നത്. സോ while we calculating our total income, we should reduce the tax deduction under section 80C to 80U from gross total income. Okay, the today's topic that we have discussed in this class is casual income. As all we know that casual income means a receipt of income which is accidental in nature and without any kind of stipulations. Okay, it is an income of receipt and which is accidental in nature and without any kind of stipulation. ഈ ഇൻകം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്വൽ ഇൻകം എന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ അതൊരു ആക്സിഡൻ്റൽ ഇൻ നാച്ചർ ആയിക്കൊണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർ ഈസ് നോ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ഓർ എനി സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ വിത്ത് റിഗാർഡിംഗ് ടു ദി റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകം. ദാറ്റ് മീൻസ് കാഷ്വൽ ഇൻകം. നമ്മൾ അതർ സോഴ്സ് ഇൻകം കോമൺ കേസസിൽ കാഷ്വൽ ഇൻകംസ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടാറുള്ളത്. നമ്മൾ മറ്റു സാലറി ഇൻകം പോലെ, ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം പോലെ, അല്ലേ, ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻസ് ഇൻകം പോലെ നമുക്ക് പ്രീ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇൻകമാണ്. കാരണം ദർ ഈസ് നോ അഷ്യൂരിറ്റി ഓർ ഗ്യാരണ്ടി വിത്ത് റിഗാർഡിംഗ് ടു ദി റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് കാഷ്വൽ ഇൻകം വിച്ച് ഈസ് ഫുള്ളി ആക്സിഡൻ്റൽ ഇൻ നാച്ചർ ആൻഡ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി റിസീവ്ഡ് വിത്തൗട്ട് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് stipulation. So the official meaning of casual income is, it means the receipt of income which is accidental in nature and without any kind of stipulations. Okay, the probable examples for casual income is winning of lottery, winning of crossword puzzles, or winning of any games, etc. Okay, and above rules regarding, there are some rules regarding casual incomes, rules of other source incomes. Okay, there are mainly 4 kind of rules as are included in these slides. The first one is the expenses are not deductible as in the case of casual income. That means if there is any expenses incurred with regarding to the receipts of casual income, such expenses should not be deductible from the receipt of such income. നമുക്കറിയാം, സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു SSCക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ആ ഒരു ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആക്സിഡൻ്റലായിക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന, ഒക്കേഷണലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന, സിറ്റുവേഷണലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകൾ നോർമൽ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലേ. ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലൂടെ കിട്ടുന്ന റെൻ്റ് എമൗണ്ട്, ഐ മീൻ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻ്റൽ
ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസ് സപ്പോസ് അതിലേതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള റിപ്പയർ വർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ അമൗണ്ട്സുകൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായി കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ബൈ ചാൻസിൽ അതിന് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് 30% അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷനിലും ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ആസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് കാഷ്വൽ ഇൻകം, എനി എക്സ്പെൻസസ് incurred with relating to the receipt of the casual income, such expenses could not be deductible from the casual income. That is the first legal rules. Okay, second point, the set off of loss are not permitted in the case of casual income. Set off of loss are not permitted in the case of casual income. Set off ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കൺസേൺഡ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് കൺസേൺഡ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോസ് ആണ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന 8 ഇയേഴ്സുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മാക്സിമം 8 വർഷം വരെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് തീരുന്നത് വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അപ് ടു 8 ഇയേഴ്സ് വരെയോ ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് അതുവരെ നമുക്ക് നോർമൽ കേസിൽ ആ മുൻ വർഷങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ള ലോസ് സബ്സീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇയേഴ്സുകൾ വരുന്ന ഇൻകത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് എന്നുള്ള പേരിലായിട്ട് അറിയപ്പെടാറുള്ളത്. But as in the case of casual income, if any particular year, any previous year, if the casual income related ആയിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ലോസസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ഫിഗർ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ലോസസ് സബ്സീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഇയേഴ്സുകളിലുള്ള ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്നർത്ഥം. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് ദ ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ അറ്റ് സോഴ്സ്. TDS എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ അറ്റ് സോഴ്സ്. ദ ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ അറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടാക്സ് ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി വെരി സോഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻകംസ്. എപ്പോഴാണോ ഇൻകംസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കാഷ്വൽ ഇൻകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് സമയത്താണോ ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ടാക്സ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ബാലൻസുള്ള എമൗണ്ടാണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൻറ്റിന് നോർമൽ കേസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളത്. ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ അറ്റ് സോഴ്സ്. ഇത് കാഷ്വൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു ചില ഹെഡ്സിൻ്റെ കേസിലും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് സാലറിയുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിലൊക്കെ TDS കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ കാഷ്വൽ ഇൻകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 10,000 ആൻഡ് അബവ് ഇൻകംസ് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10,000 ആൻഡ് അബവ് എമൗണ്ട് വരുന്ന കാഷ്വൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ കേസിൽ നോർമൽ കേസസിൽ TDS പിടിച്ചതിന് ശേഷം റിമൈനിങ് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളത്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഓർ ലാസ്റ്റ് റൂൾസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആസ് ഇൻ ദ കേസ് of casual income should be 30% flat rate. Okay, the rate of tax for the casual income should be 30%. 30% ഫ്ലാറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഈ കാഷ്വൽ ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ടാക്സ് കാണുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ സ്ലാബ് റേറ്റിലാണ് ടാക്സ് കാണാറുള്ളത് അല്ലേ. അപ് ടു 2.5 lakh rupees there is no taxes, and the next 2,50,000 rupees tax should be payable at the rate of 5%, and the subsequent 5 lakh rupees tax should be payable at the rate of 20%, and the above 10 lakh rupees you have to pay 30% tax. അങ്ങനെ സ്ലാബ് റേറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാറുള്ളത്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അതർ സോഴ്സ് ഇൻകം ഓർ കാഷ്വൽ ഇൻകം, ദ ഇൻകം ഷുഡ് ബി സെപ്പറേറ്റ്ലി ടാക്സബിൾ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 30% ഇൻ ദി ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ്. ഈ കൺസേൺഡ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള കാഷ്വൽ ഇൻകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻകംസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് 30% നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ലീഗൽ റൂൾസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു കാഷ്വൽ ഇൻകം. ഓക്കെ, and another caption is person. Yeah, as in the case of law or income tax law, the person means the person responsible for the payment of tax amount. Person means a person responsible for the payment of tax amount. So the person includes in Income Tax Act as the following components. Person includes the following components. First one, an individual, and second one, a Hindu undivided family, HUF, and the third one, a company, and fourth one, a firm, fifth one, an association of person, AOP, or body of individual, BOI, and the next one, a local self authority,
local authority, that means local self authority like panchayat, municipality or corporations. And the last one, a very artificial person, a very legally registered artificial person. So all these elements are commonly included in the name of person in the Income Tax Act. I mean, in the income tax, commonly person means a person who are obliged or who is responsible for the payment of tax. Therefore, person includes individual, individual family or a chief, company, firm, an association of person or IOP, and body of individual or BOI, and local self-authority, and a very artificial person. Okay, and one of the components in the above slide is association of person. As all we know that in the income tax elements or income tax act, the partnership organization is commonly classified into two categories. First one is firm and second one is association of person or body of individual. The category of dividing this firm or association of person or body of individual is the complying of section 84 of Income Tax Act. If a partnership organization complying this section 84 of Income Tax Act, it is commonly called as a firm. And if any partnership organization does not comply the provisions of section 84, such partnership organization should be treated as either AOP, that means association of person, or body of individual, BOI. Here association of person means an association in which two or more persons join in a common purpose to produce the income or gain. Association of person means an association in which two or more persons joining in a common purpose to produce income or gain. വളരെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻകം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, ഗെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന അസോസിയേഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എന്നുള്ള പേരിലായിട്ട് അറിയപ്പെടുക. പ്രൈമർലി ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർ മെയിൻ എയിം ഓഫ് ദിസ് അസോസിയേഷൻ ഷുഡ് ബി to obtaining an economic profit. Okay, and the next area is rebate. This is very important components while we calculating our tax amount of an SSC during the previous year. Rebate, which is mentioned under section 87A of Income Tax Act. Okay, rebate. Actually, rebate is a discount provided by the government of India under Income Tax Act to the eligible assessee who earned a very reducible income or less income group categories. This kind of discount or this kind of rebate is eligible only from less income groups whose total income does not exceed 5 lakh rupees. In the previous year, the total income does not exceed 5 lakh rupees are eligible normally for getting rebates. At the same time, the rebate should be eligible only for the resident individual. As all we know that there are so many kind of assessees who are responsible for the payment of taxes, which includes individuals, HUF, partnership firm, cooperative society, domestic company, foreign company, etc. Okay, out of that only a resident individual can only obtain the rebate procedurings. Okay, who is a resident individual? A resident individual means an individual who are staying at least minimum 182 days of India. That means an individual who comply any of the basic conditions of residential status. As all we know that there are mainly two basic conditions in the income tax. The first one is he should be reside in India at least 182 days in the previous year, or he should reside in India at least 60 days plus he should reside 364 days during the last 4 years just proceeding to the previous year. If any of these two basic conditions, the assessee or person fulfill any of the basic condition, then he should be treated as a resident. Okay, and the resident individual is normally eligible for getting a rebate or discount from the payment of income tax. So we have to identify that the rebate is actually a discount offered by the income tax department to an eligible assessee whose total income does not exceed 5 lakh rupees in the previous year. Okay, and maximum amount of rebate is 100% of income tax or rupees 12,500, whichever is less. Once again,
The amount of rebate is 100% of income tax or 12,500, whichever is less. Okay. And the next rule is that the rebate is only available for individual resident of India. The rebate is only available for individual resident of India. That means this rebate provision does not be applicable as in the case of non-resident Indian, HUF, partnership firm, company, etc. Okay. And one more point also, the surcharge and education cum medical cess are added only after reducing the rebate amount. Okay, so these are the rules relating to rebate under section 87A. It is a discount actually provided by the income tax department to those eligible assessee whose total income does not exceed 5 lakh rupees, and the rebate is permitted or eligible to only resident individual in India, and the maximum amount of rebate should be 100% of total income or 12,500, whichever is less. And the next component is surcharge. Surcharge, it is actually an additional payment made by assessee on the basis of their tax amount. Actually, surcharge means tax on taxes. It's an additional payment of tax amount which should be paid by the high income group peoples. It's an additional payment of tax which should be payable only by the eligible assessee. Here eligible assessee means high income groups. What is high income group? As per Income Tax Act, the surcharge should be applicable as in the case of individual is whose total income should exceed 50 lakh rupees. Okay, whose total income should exceed 50 lakh rupees. So we can check what is the meaning of surcharge. The first sentence is, surcharge is the additional charge on tax to be paid by high income group. Once again, it is the additional charge on tax to be paid by high income group. As in the case of individual, the eligibility for the payment of a surcharge is the first 50 lakh rupees there is no surcharge. That means the surcharge should be applicable only as in the case of individual assessee whose total income should exceed 50 lakh rupees. The first eligible assessee is if a person's total income exceed 50 lakh rupees but less than 1 crore rupee, he should be payable of surcharge at the rate of 10% of tax amount paid. 10% of tax amount paid, not 10% of total income, 10% of tax amount paid. And if the total income exceed 1 crore rupee, if the total income exceed 1 crore rupee, he should be payable the surcharge at the rate of 15% on the tax amount actually paid. Okay, during the first category up to 50 lakh rupees there is no surcharge provision, and if a person's total income is exceeded 50 lakh, he should be payable the surcharge amount, and 50 lakh to 1 crore rupee he is liable to pay surcharge at the rate of 10% of tax amount, and if the total income exceed 1 crore rupee he has to pay a surcharge at the rate of 15% of tax amount. Okay, and the same time in the case of firm, that means partnership firm, the surcharge should be applicable only if the total income exceed 1 crore rupee. Specially noted, in the case of partnership firm, the surcharge should be applicable only if the total income exceed 1 crore rupee. So a partnership firm whose total income 1 crore rupee, there should be payable the surcharge at the rate of 12%, at the rate of 12% of the actual tax amount paid. Okay, and as in the case of domestic company, in the case of domestic company also, the first 1 crore rupee does not be liable for the payment of surcharge amount. Any domestic company whose total income does not exceed 1 crore rupee, they should not be liable to pay the amount of surcharge. At the same time, if the domestic company's total income exceed 1 crore rupees and below 10 crore, 1 crore to 10 crore rupees, they have to pay surcharge at the rate of 7% of actual tax amount, and if the total income exceed 10 crore rupee, they have to pay surcharge at the rate of 12% of tax amount paid. Okay,
And the case of foreign company, in the case of foreign company also, the first 1 crore rupee does not be liable for the payment of surcharge amount. And if any foreign company whose total income exceed 1 crore rupee and less than 10 crore, they have to pay surcharge at the rate of 2%. And if the total income exceed 10 crore, they have to pay surcharge at the rate of 5% on the amount of actual tax amount paid. Okay, and the next area is education cum medical cess. Education cum medical cess, it is a new terminology of income tax during from 2018 onwards. Before 2018, this provision is commonly called as education cess. Only educational cess should be applicable. From 18 onwards, 2018 onwards, the name is changed as education cum medical cess. This amount is actually used for the welfare or developmental activities of educational and medical activity, health industries. Okay, and the cess amount, actually cess amount should be applicable every assessee irrespective of high income group or low income group. All the assessee who are responsible for the payment of tax amount, also for the responsible for the payment of education cum medical cess at the rate of actually 4%. From 2018 onwards, the cess should be applicable at the rate of 4%. The split up of 4% is provided in the below line: 2% for primary education, 1% for higher education, and 1% for health and development. Okay, so it is specially noted that every assessee, irrespective of their total income, whether it is exceed 50 lakh rupees or whether it is exceed 5 lakh rupees, any kind of category, if a person who are actually responsible for the payment of income tax, they are also responsible for the payment of education cum medical cess, which should be liable at the rate of 4%. 4% upon the tax amount plus surcharge, if any. Tax amount plus surcharge, if any. If there is no surcharge amount, the cess should be payable on the basis of total tax amount paid, 4% of total tax amount paid. Okay, and it is calculated, that means education cess is calculated on tax amount including surcharge, if any, is already explained. Okay, and another category of slide is, or heading is, the rate of tax of various institutions. Rate of tax of various institutions. As already explained, the rate of tax of individual assessee. The individual assessee can be classified into 3 different dimensions: ordinary assessee, senior assessee, and super senior assessee. In the case of ordinary assessee, whose age is in between 18 to 60 years, whose tax slab should be first 2.5 lakh rupees, there is no tax liability, and 2.5 lakh rupees to 5 lakh, tax should be payable at the rate of 5%, and 5 lakh to 10 lakh rupees at the rate of 20%, and above 10 lakh rupees, tax should be payable at the rate of 30%. And in the case of senior assessee, whose age is above 60 and below 80, above 60 and below 80, there should be taxable in the slab rate of first 3 lakh rupees nil, there is no tax, and 3 lakh to 5 lakh rupees, tax should be payable at the rate of 5%, and 5 lakh to 10 lakh rupees, tax should be payable at the rate of 20%, and above 10 lakh rupees, tax should be payable at the rate of 30%. And the case of super senior assessee, whose age is 80 and above, the tax liability is first to 5 lakh rupees, there is no tax, tax is nil, and 5 lakh to 10 lakh rupees, tax should be payable at the rate of 20%, and above 10 lakh, tax should be payable at the rate of 30%. So that is the tax rate of individual assessees. And here we can explain that the tax rate of various institutions. The first one is the tax rate of partnership firm. The tax rate of partnership firm should be 30% plus surcharge if it is applicable. Okay, the tax rate of partnership firm is in a flat rate, which should be payable upon the total income on the base at the rate of 30% plus surcharge if it is applicable. The surcharge is applicable in the partnership firm whose total income exceed 1 crore rupees. Okay, if the total income exceed 1 crore rupees, they should be liable to pay the surcharge at the rate of 12%. And also they have to pay the cess amount also.
The cess amount should be calculated on the basis of tax amount plus surcharge if any. And in the case of domestic company, and the third category is domestic company. Domestic company means a company which is registered in India. Okay, domestic company, Indian company. The domestic company's tax rate should be payable at the rate of 25% if the turnover up to 400 crore. Specially noted that the tax rate of domestic company should be payable flat rate at the rate of 25% if the turnover up to 400 crore. And if the turnover is exceed 400 crore, the such kind of domestic company should be payable the tax at the rate of 30%, and they have to pay the surcharge at the rate of 7% if total income exceed 1 crore rupees. 1 crore rupees to 10 crore rupees. Okay, first if 1 crore rupees, there is no surcharge liabilities in the case of company, and if the total income exceed 1 crore and below 10 crore, they have to pay surcharge at the rate of 7%, and if the total income exceed 10 crore rupee, they have to pay surcharge at the rate of 12% of total income. And they also liable for the payment of cess also, like all other associates. Okay, and the last category, next category is foreign company. In the case of foreign company, the tax should be payable at the rate of flat rate 40% of total income, and they have to pay the surcharge at the rate of 2% if the total income exceed 1 crore and less than 10 crore, and if total income exceed 10 crore rupees, they have to pay surcharge at the rate of 5%. Especially noted that up to 1 crore rupee, if the total income does not exceed 1 crore rupee, they does not have the liability for the payment of surcharge. And if the total income of a foreign company exceed 1 crore rupee but less than 10 crore, they have to pay surcharge at the rate of 2%, and if the total income exceed 10 crore rupee, they have to pay surcharge at the rate of 5%, and also they have to pay cess amount at the rate of 4%, like every other associates. And the last component, cooperative society. As all we know that cooperative society is a establishment specially created for assisting the financially low income groups, and they are also liable for the payment of income tax also. The slab rate of cooperative society is they have to pay tax amount at the rate of 10% on the total income up to 10,000 rupees. Every cooperative society whose total income up to 10,000 rupee, they have to pay tax at the rate of 10%, and if the total income exceed 10,000 and less than 20,000, they have to pay 20% tax rate, and if total income exceed 20,000, they have to pay tax at the rate of 30%. And in the case of cooperative societies also, they are eligible for payment of surcharge if total income exceed 1 crore rupee. That means up to 1 crore rupees, there is no surcharge in the case of cooperative society as like company and partnership firm. But if the total income exceed 1 crore rupee, they have to pay surcharge at the rate of 12%. Okay, and they also pay for the payment of cess amount also at the rate of 4%, like every other associates. So these are the topic that we are intended to explain on these classes. Okay, if any doubts, you can contact me personally, and you can WhatsApp in the official WhatsApp group. Okay, thank you.